kailangan ko nag-agahan. Base na ako, base na. Kailangan ko lang mag-agahan. Kasi, alam mo, marami tayong gagawin dyan, pare. Oo, akong bahala doon. Kayang-kaya natin yan. Oo. Sige, ha. O sige, paano ba yan? Dito na lang tayo mamaya. O sige, bye, pare. Nasaan ang agahan? Ito na po. Ano ba? Yan. Kompleto na po. Hindi, nasan yung beer ko? Ay, ando na po. Yan. Ito na po. At bakit may beer na naman dyan? Ha? At may yosi ka pa? At yung mga kinakain mo, di ba bawal sa'yo to? Tapos kinakain mo pa din? Anong ginagawa mo sa katawan mo? Legit naman bumuhay to. Pati ba naman pagkain mo, papakailaman pa? Alam mo, matanda ka na. Kailangan na mag-ingat ka sa katawan mo. Alam mo bang dito sa lupa lang yan? Sa langit, wala niya sa langit. Buti ko mapapapagda sa namin. Sarap. Sige, bahala ka sa buhay mo. Maglasing ka, mag-sigarilyo ka, bahala ka, kumain ka ng mga yan. Wala akong pakialam sa'yo. Bye-bye. Ay, dito na eh. Oh, bakit ngayon ka lang? Gusto ka naman nagpunta. Ha? Yung katrabaho ko eh. Kumain ka na. Yaya. Yung masarap na ulam ha. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng baboy ha. Oh, sarap to ha. Lechon. Nice. Lupa ko yan. Nasaan yung baso? Lupa ko yan. Yung alak. Nasaan na? Alam niyo naman hindi ako makakatulog na walang alak. Lupa ko yan. Yan. Busog na. Ano pa gawin? Kuya! Ano nangyayari sa inyo? Naka-heart attack si Kuya! Ano nangyayari dyan? Nasaan mo si Kuya? Ano? Nasaan ka? Ano? Tara na! Sabi na namin ito. Sabi na namin ito. Ano nangyari dyan? Tulungan niyo po. Ay, ano nangyari dyan? Paki-assist na lang, nurse. Nurse, kasakit ng dibdib ko. Teka lang po. Bilisan mo.
severe headache, takip, snip po, tsaka hypertensive po siya kasi po yung BP niya 180/110 po. Okay. Tay, kamusta na po? Masakit. Masakit ang dibdib niyo? And like. Nararamdaman niyo po ba? Ano pong amoy? GNC scan after 24 hours. Give mannitol every 8 hours, 100 cc din. Yung medication niya, nilista ko na lang. So, na bahala mag-prepare ha. Be sure Sige sa po. dosage niya. Opo. Okay. Nasa na ba ang relatives ni tatay? Ito po yung anak. Ako po kasi wala po yung nanay ko. Lumabas lang po. Okay. So, alam mo na ba yung kalagayan ng tatay mo? Hindi po. Kamusta lang po ang tatay ko? Ano po naging mo? Ayon sa initial assessment namin, na-stroke ng tatay mo. So, hypertensive pa siya, mataas yung BP niya. Antayin pa natin yung further na results after nung sa ECG result and then sa CT scan. Ano ba talaga nangyari sa asawa ko? Halika, ipapaliwanag ko sa'yo kung ano nangyari sa asawa mo. A stroke, also called brain attack or cerebral vascular accident, occurs when brain cells die from oxygen deprivation. Oxygen deprivation occurs if blood flow to the brain is blocked by a clot or if vessels are damaged. Without oxygen, brain cells cannot function. There are two types of stroke, hemorrhagic and ischemic. A hemorrhagic stroke occurs when a blood vessel in the brain bursts due to high blood pressure, atherosclerosis, or a congenital malformation. A burst vessel causes bleeding into the brain and decreased blood flow in the damaged vessel. Blood buildup increases pressure in the brain, damaging nerve cells and collapsing smaller vessels. The second type of stroke is ischemic stroke, which occurs when blood flow through a vessel is blocked. There are three categories of ischemic stroke: thrombotic, thromboembolic, and embolic. A thrombotic stroke occurs when flow in a blood vessel in the brain is obstructed by arteriosclerosis. A thromboembolic stroke occurs when a clot breaks off from an arteriosclerotic plaque and lodges in a downstream vessel, blocking blood flow. An embolic stroke occurs when a clot travels to the brain from elsewhere in the body. Patients with atrial fibrillation or who have suffered a heart attack are at high risk of embolic stroke. This is because slow, irregular, or interrupted blood flow has a tendency to clot. Sometimes an individual will experience a transient ischemic attack, TIA, which is temporary and improves before cells die. A TIA is a precursor to a thrombotic stroke or short-term embolus. The biggest cause of disability in the United States. What exactly happens after a person suffers a stroke? The specific disability caused by a stroke depends on both the extent of the brain damage and where in the brain the injury occurred. The brain is a complicated organ which is divided into several main parts. The right and left hemispheres, the cerebellum, which is located at the back of the brain. Let's look at how a stroke in each of the different areas of the brain might affect a survivor. A stroke in the right hemisphere of the brain often causes paralysis in the left side of the body. This is known as left hemiplegia. Right hemisphere stroke survivors